Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. Looking for a pair of shoes? Les Hub Stores has a wide range of selection for unisex footwear. We have the best quality of all brands at pocket-friendly prices, and we make deliveries countrywide. Just place your order or reach us on 0772 08 0090. You can also check up at Les Hub Stores on all our social media platforms. Les Hub, craft your own footprints. The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. Hello, beautiful people. Welcome to the Snap Talk with Egality Detenja and the two beautiful princesses. We are back again, and yet with a very, very interesting topic. Many of us, life is not lifing like we pictured it. Today we're going to be looking at the life we pictured while we were still in school. In high school, after high school, I go to campus. From campus, after campus, I get married. From marriage, I have my kids at this particular age. Some of us were really particular at what we really wanted. And the question is, what is the life you're living right now? I pictured myself getting married at 25. I am 27 still, with bare fingers. Well, let's dive into the topical discussion. Remember, I never come alone. I come with the two beautiful princesses. Endeavor to use the comment section. Tell us what you think about the topical discussion. Mone wali omwana aliye yomoto ayinza okulaba eno show since katuli mu holiday. I never know, it can help them to boost them. Someone is out there depressed because they are not living life like they pictured they pictured their life. So it's never the end of it all. God's timing, God's timing is the best. Anyway, the fact is, God's timing is really the best. Let me welcome the princesses of Abuzeko, and then we dive into the topical discussion of that day. Princess of Bunyoro, who's a quattro na coralero. Kya kubala musako, mwenna abatwekumideko. Ana mwe bali kuchwagala, mwe bali kujja ne tunyumyangamu naffe nammwe buli lwa mukaaga. Bana mwe bali nnyo kubanga ideas zammwe tuzaagala nnyo. Abamu ku mwe musharinga naffe experiences zammwe. We don't take that for granted because it takes a bold person to open up and share an experience for another person to pick a leaf or two. So tubeebaza nnyo mwe balire ddala olwaleero. We are discussing life as it is. Waberayo obulamu bwetu picturing, by this age I should be like this. Nga Ted bwagambye nti by 25 she thought she would be married to a rich man, but you're not just being married to a rich man. She has her career up there, now she's bearing children, and hey, life isn't the way we see. Life is not a fantasy. Life, those fantasy novels we read, we tend to want to bring them into reality, but life isn't a fantasy. It's going to check you. So sometimes we was, is it the system or we lower the bar or fitting maybe between our so bad lang. Tolabe obuzibu buvawa wenyini. So is it us that lowered the bar? And Princess of Buganda, who's a control na coralero. Very good evening, viewers. Thank you so much for keeping it to the Alternative Dig Talk. I welcome you in the Snap Talk, and today's topic is sensitive, though not so sensitive. Etukwatako ffenna kusinziira wa woli kicho wayagala okuba nti nayagala okusoma amateeka naye maama. Simanyi bwe natuuka ndoza wakati awo mu second awo obulamu ne butatambula according to plan. Nayagalako okubeera omusawo, nayagala kubeera ebintu bingi. Naye nasooka kwagala kubeera musomesa. Nga njagala nnyo okubeera omusomesa. Naye ate ne maliza nga njagadde okubeera omusawo. Oba ate ebyobusawo ani yabinimba. Naye munaye nesanga njagadde obusawo. Naye bwe tubuukira bye tutategeera. Even when you are failing. Natuuka mu senior siri nga ndaba sciences tezikijjaayo. Ekyo nenkijjawo. Kakati we nali nga waliwo abaana abagala osoma amateeka nga bangi. Saagadde mateeka.
siyingidde mu mateeka obusawo obusudde wali obusawo mbutadde nga science already zo zikalubye naye neesanga nga ate njagadde amateeka simanyi butya bwe natuukayo eyo naye navaayo mangu ne maliriza nga ndyawo ndyawo of course waliwo ebyajjangamu n'oyagalako ku mawulire n'ogeegenya abakola ku TV n'ebirala naye nga simanyi nti era gajja kunsanga mu bukulu eno gyendi but of course life is life tuba n'ebirooto bingi tulaba firimu nnyingi n'ojjamu nogawoka enjagala mbeere kino mu movie n'olaba character y'omuntu gy'azanyi noga njagala mbeere bwenti ne bwenti there are those that have made it abawadde testimonies and there are those that things have not worked out mu ngeri gye babadde basuubira so yeah and that is life. Okay. Thank you so much, Lydia, and to our viewers. Endeavor to use the comment section to go to bully the chichi wa picturing and right now. So no, nayagala ko kwero musawo ne how come on the politician kati. Yeah, no ndi mukubuuza abantu bibuuzo byabufuzi. Yeah, is just such for now just I wonder how I just wanted to have so many rings like 3 of them on my fingers right now. I just have bare hands with just bracelets. But anyway, we no, bless the Lord for that. Tadi kirungi kuggwamu ssuubi ate ya. So I know I did that bar in simple terms. Oh, you didn't lower the bar, but life has not lived the way you wanted. You see, we planned, but God fulfills. Motivation speakers. By the way, what do you want motivation speakers about to live? By the way, I want to start with Bambeja. For me, I know I've said mine. I want to start with Bambeja Ngamungamba, what you pictured. Before we even dive into what we are actually really reliving, to also start stating what we pictured. Kanesoke. Kwanga omukyala gwe nalabanga ng'akikubye. We twabeeranga waliwo omuwala ng'alina akayumba ke kweganga omulaba akanyirizanga akafaako. So that's what I had in mind. Kula nga oveke waka funa akayumba kaawo bweweza 25 awo obe ng'ovudde ku lujja officially nga n'empeta oyina nga Tenjo bw'akyogedde. Naye mwana gwe nalabira ddala omuwala oli nga ndaba obulamu bwe butambula okusinziira ku bwe yabubala basenguse baze mu nnyumba eyaddabo. Thank you. Munnange emyaka egyo ngituuseemu ngiyisizza naye ebintu kale nagezaako nefuna ennyumba nga naye kiri tekinnatuuka nkyakisabira okuseeyeeya bulungi but also abantu abamu bendabyeko abawadde testimonies nga ndabira ddala life osobola ogifuula kyonna kyoyagadde osobola okukola byonna byoyagala ekintu kyasa picturingako kwe kunywa ekyo kyosa kirina mu bwongo nja kuba musimbuzi kyosa kirina mu bwongo mu bifaananyi bye nalina ebya future kyo tekyajjako tekyasalako mu bwongo naye ebisigadde ebirungi nabyeyagala manyi ebintu bya Cinderella ebyo nabiyigala yita naye nalebe ddala nga mutuufu wenaweereza 25 okusinziira ku kifaananyi kye nali picturings obulamu bujja kubeera nga butambudde nga bwe nali mbwagadde esente ku account kweziri neeberera mu nnyumba yakwe gamanga obufumba wali webuli wonna nga buli kimu 25 wala nnyo nga ngambira obeera otembya 25 nga tonnafumbirwa nga tokola nga bank account yo teriiko yadde akakadde k'ensimbi nga ndabira ddala mu butuufu oba olimba nga mbaze nti bw'otandika okukola wano nga wakava mu bwakamala senior 6 tandika okusevinga bw'otuukira 25 nga at least business otandika yo ndi eno bakyankozesa njagala okubategeeza abalala ate ku account kuli akakadde ku account bwezigendako bwezivaako teziwera ziyitamu bweziti oba wakazeeyagaliramu ku ssaawa eno eddakiika 2 eziddako nga zivuddeko nga toyinaako yadde n'okuwera kati lutalo. Okay, I'm going to one time, so I was having an off record with Farida, and Farida told someone, "You didn't just wake up 40." And that person told her, "Kale mama, bali chikugamba." I was like, so I really want to know what Farida pictured, and then we dive into that what before and now. Yes. You guys, now you know how some kind of discourages, like when you look at the life you wanted and the life you are living, you are like but it is good to dream. Sometimes these dreams we dream come true. I'd wanted to drive, a G-Wagon at 25 and I might drive it at 40. Yes, it is a dream came true, but
at the The wrong timing. time. Yes. At the wrong time. Oba So okyagyeyagalira nze njagala nnyo mu obulamu obulungi. Nze I always tell people me I love soft life. Saa bintu binkaluubiriza byakakaalukana. Era nate njagala nnyo n'okubanga neekolera. So we ngamba soft life tolowooza mu njagala nnyo bampe ssente. Ez'obwereere. Njagala nnyo okwekolera era ate tontwala ku site kuweereza musenyu. Sijja kikola. But means abantu ababeera ssente nga ngenda kukozesa my skills. Bansasule onsongera nga waawo mba ngenda kugenda bugenzi nkikole. So nayagala nnyo nagambanga nze nja kwezimbira ennyumba yange. I will buy my own car before I clock 30. Buy my own car. I've always wanted to give birth to 2 kids. Before 30 or by 30. Birooto. Wabiwandiika kapapula? Mbina. Really, I didn't even need to write certain things. In the beginning, if you walk me up, I just have them off. And I was like, Eranga, tugenda, we go to Dubai for holiday. Wow. Ne family yange. Adai. I can't. Life as it is. Yeah. Banange. So can I tell I have not gone to Dubai for holiday? Kale nanga ngenda nze kasi ninafunda family. Na even I still haven't gone to Dubai for holiday. I haven't given birth to the kids that I have already wanted. I am not driving. Neka so ina permit. Yes, it is one step to drive. And so you're expiring before you buy a car. Renewing it when you don't have it. Am I going to renew my permit? So, ebirooto obulamu bwetu picturinga n'obulamu obuli real byanjawulo waliwo gap onene bwete because singa obulamu bwe tuba tububala singa bwe bubeera oh my goodness it would be a sweet world naye kireeta obuzibu nti nga bwe tulaba ebintu ebiseera ebisinga si bintu biralamu ku ground biba byanjawulo ojja kulowooza nti you might want to date to marry n'ogwa ku mukwabuzi nga they are dating for sex so for you your target is to marry the other one is to sleep with you so hati osanga nga you have a lot of excess, not because you're a bad girl or a bad boy, but because your intentions are not their intentions. So you end up not achieving your dreams by the time you set them because the actual things that are on ground are different. We are all not truthful. Fenabasinga tolimba, ebintu ebisinga, you know the systems. Because you don't understand the realities of life. Yes. Because ebintu ebisinga babi kuwabubi babi kutuusako. Mami ajjo mugamba mami am sick, mami will give you money. Daddy batugobye ku somero, daddy will send money. Tulina kyakulya kati you can't understand the reality of life. How when you understand the reality of life is when you get out of school and then you start fending for your own self. Werabirira wesasulira bills, wejanja banti ogenda kulwala and you don't have anyone to call kumusaba sente z'obulwadde. Ogenda kwata munsawo yo wejanja bye. Then you start understanding the realities of life. Ogenda kwata empapula zo with your first class degree. Maitu agamba nganja funa first class nze mbere nga nkolera waka on my laptop sipping work from home. Ngo sippinga ka juice kawo ngolya mmere eri organic. Natafadde biko yali binene Story organic yao. Ene mmere eri organic sirya bintu bya buto nga actually eri awo nga nina chef ajimbalira. Nga ina ne ku calories zone ko zibate zinatuuka mu mubiri zino zirimu n'ebirala. The carbohydrates waste proteins zibadde za percentage bweti kati wetagayo ka vitamin. Ebibala babikutuuseko mbudde. Akati ebyo byonna tubeera nabyo. Naye ogenda okutuuka ku ground mukwano nga nezinagula ebijanjalo toziyina yadde akawunga kalimu carbohydrates ng'okanoonya nga tokayina. Nga ku ground biralamu. Nga ku ground byanjawulo. So nti ojja kubeera ne first class degree yo ogitambuze to 15 companies nga tebakuwadde muli. Kati n'ogamba kale sikyasaba mulimu nsaba ku volunteering era n'otafuna. Kakati that's how real life hits in. Nti kale ogenda kukwata first class degree ogiteeke ewaka ogenda osooka otandika okuyimba biri wano biri because you will have to survive n'okulula obucupa bannange simanya biki because now that is the real life. That is the real life. Nze kyemmanyi ffenna abaana tuloota we dream of a beautiful life. It is fun if you dream of a bad life.
ekiswana kitegeeza gwe kennyini teweeyagala teri omuntu yeeyagala nga yeeyagaliza ekibi fena we picture our lives beautiful njagala nze saaga waliyo abalina failed marriages naye nga baali baagala bere ne tataawo n'abaana be ne maama you know your family. I was listening to Rema one time ngagamba nze kyenayagala kubeera n'abaana bange ne tata waabwe nga wali nga nange maama waabwe wendi saagala kubeera ne family eri broken so kakati fenna tuyayanira ekyo because no one marries to divorce teri omukazi ng'agenda kufumbirwa mbw ate amale nze njagala kuvaayo mu bufumbo no naye ebintu reality ekuhitinga different the reality will hit you different nogamba naye sikaakwagala bufumbo let me kutaasiriza my mental health my well-being comes first nogamba abanayo omusajja amutadde angende fesinga obulamu nga bwe buli it isn't what I wanted sayagala kubanga mbalirwako Mariambu yafumbirwa wano nafumbirwa wali eri but I mean it is the reality. You either lose yourself protecting the marriage or you get out of the marriage and protect yourself. So reality is obulamu hits you very hard, but yeah, you will have to go with the flow. Okay, thank you so much, Farida. I want to encourage all of you that are watching that life is beautiful and God's timing is the best. So today's it's coming. So God's timing is really the best. Yes, God's timing is the best. Last time I was at church and they were telling us like, you want something, you want a car, but have you consulted what God's will is for your life? Yeah, they were asking us that. But anyway, back to the topic of discussion. Yes. So for me, I believe God's timing is really, really the best. I remember for me, it all started even in high school. So for me, I thought after high school, like in senior 4 vac, I'll have a job, like, you know, like, you know, everyone will be so yeah, I thought I would have a job. I do in senior 4 vac. I go back for senior 5, nganina mwaka sente, come back for senior 6 vac. In fact, I wanted specifically to work at Javas as a waitress in my senior 6 vac. Then from there, I joined campus. I do my bachelor's in mass communication. I joined my career. Nenga manyi wali mbera nzimbi omanyi service wa ministers because CJ is big like wabera ministers so ngaze manyi oluve ya connection ngazi koze zona. And it comes to senior 4, I sit home. Vacation. Yes, negwako nenji kuba wali nakola mu post nabala kusiba 2 nazisiba mu vacation ya senior 4. Nezela so but I was hopeful. I'm like kale techata mnenga nchagala but I know senior 6. And I even talked to a relative who was manera mkwano gwange I will connect you. Oja kolo jalonda branch joyagala. Senior 6 comes and it sounded easy. It also is so easy. And senior 6 comes. Yeah. My dear ladies, men, I sat home. Kuvatu mulamu December usually, January, February, up to March, August, April, May mukama nanyanukula, but not at CJ's. Antu ngangwa even ne wadde okola so antu wange na employing. I wanted to work at CJ's by the mind you. And antu ati employing a restaurant. She wasn't having a restaurant. Ye employing a kudu kale muyambe yakoma amanya boutiques. But era kale nsinga no muli so netandikira but I was still hopeful. But anyway, when I joined campus, so I begin to even dream bigger from working, you know, as a waitress. I begin to dream bigger. I'm like, okay, yeah, I'm going to campus 3 years doing my, you know, my bachelor's. From there, I'll go. The place I'll do intern from is the place that will retain me by 2nd years. And I in a picture is nganja kwa intern sokola so scholar when soma and then malize 3rd year yange I get serious in, you know, my career of being a journalist and boom, my friends, I looked for intern, I failed to get intern. I looked for intern. Luckily enough, last moment I get a place that I had to pay and they give me internship. So I get a place, they couldn't retain me because it was a training center. So I go, I study. So finally I complete school. I begin to chase my dream. I'm like, yes, God's timing is the best. So I begin, I chase bachelor's of mass communication. And by then, I feel like, not now. Me, I pictured 25 or no, Charlie 23. I'm still young. 20. Hey, I pictured 25. 25 comes. Don't you think the hands remained bare? 26. I think you think, hey. But God's timing is the best.
And that is what we tell ourselves every Some of day. us to tell ourselves, we are dating for marriage. Never kukwabula. Yes, someone just, you know. Yes, so while they were I don't know about dating, dating, but and dating and about for Yeah. marriage. But along the way. Nebikyuka. You realize this is not the ideal partner. Well, this is the not the Namulabamu ideal bulala. woman. You know, tubuulireko omusajja ki gwe wali weetaaga. No, Okay, here's the thing. we all have those First and men that we foremost, want. I have always wanted to have a young gentleman, by the way. Young, not like, you know, we're never sugar daddies. No, I really wanted a young gentleman. In fact, in my age bracket, 5 years older than me, 3 or 4. A young gentleman, tall, obviously handsome, with a handsome wallet as well. Not only just handsome. Not but on the face. Yes, not to the face, but with the wallet being, you know, handsome. Handsome. Just also, as among that friend that wanted to go to Dubai for vacation. You know, you tell, but baby, you know, I'm going with the girls. Oh, but baby, we go here. Yeah, but it is not happening apparently. Yeah, but yeah, that's a kind of man. By the way, I wanted someone God-fearing, tall, handsome, communicative, of course, caring. Handsome both in the wallets and maybe pampering. the wigs. Not like very, very handsome in the looks, but very handsome in the wallet maybe. Yeah, but yeah. And life left. Life. And here we are. And here we are. We are living the life like we pictured. I mean, no. So, let me get back to the viewers. Please let us know, what did you picture? And for you, tell us what you're living and you pictured in life. Like, no gamanze nagamba. Wemala okusoma ngenda fuluma aweru eggwanga ngene Dubai nkole center, and then you're there, you're achieving that. Obanze nagamba olwa somaye bati ngenda mu Europe oba anything that you pictured and it's happening for you. Please let us know. Obviously, we've discussed things that didn't happen for us, but so many things we pictured and they're happening. Before we dive into the real life, please, I want you to share. Lydia Nashaniza with us natugamba yayagala nyumba, you know, her own house. Man, independence, yeah? Nange, nayagala nyo independence, by the way. I could not wait to leave home. Getting to my hostel, luckily enough, I didn't have a roommate. It filled me up. I felt like, you know, I had hit the bar, I had made it in life, I had gotten the bar that was lower up there, yeah. So, really having your own home was an achievement for me. Like nange nachi dreaming anyo, and I thank God I achieved that. So I want the ladies to share with us, what did you picture while in school and right now you're living it? For the thing also so no, there's a lot you have that you pictured for sure. Actually, that dream of having my house, clean it the way I want. Because organize it your way. Organize it my way. Because I was home, and of course I think I have a problem. OCD, obsessive compulsive disorder. And I want things like bwechibanga chiri organized. Bobo zochikwata kuchinga chiri organized nga bwenda chirese. Kweli. Era at home they knew me. Nti bwembanga nsimudde nyumba. I never get a squagala mundu. Nga newe banga nkusa amasefulya. Nga I would have issues with someone azijjayo kuzifumisa kati nga njagala nzikuute mbere nga zirakawo. Ngozako bulabi. Tezikola. So tusibe enjala. Kati now I used to have issues with people at home because I was the opposite of them. Kati nga bagamba na ino lugezigezi. But of course, way back nga bwentandise, like I used to have that kind of picture. Nga already nchina kayumba kange nkanyirize nkere ku machanjo zo bwe wange no mwakwatira byotegese nga baganda otebaliwo nga tugenda kayana nabantu. So but of course I got it. Nachifuna bulungi nnyo era bwe nachifuna nengejja n'okugejja bwe nachifuna bwendi netandika okibeeramu netandika nekimpa emirembe because I wanted it so much and so bad. So of course ebirooto bw'obanga oli mu ssomero ebintu biba different. Life ng'okyali mwana muto kyabeera waka, you just used to this kind of life. Nti sigenda kwasolinga kunoonya kyakulya, sigenda kwasolinga obanga ndi mulwadde and everything. Nti ewaka bijja kubaawo. At least omuzadde ajja kuyya kale newe munaasiibirira akawunga for as long as alina kyataddewo ewaka. So bwe bulamu obwo bwe tukula tumanyi nti munnange obulamu bugenda beera bwe buti ne bwe buti nti bw'obanga olina maama ne taata ewaka you feel like okay, this is how life is supposed to be. Era ojja kuwulirako abaana abamu ng'agamba I'm looking for a man alinga taata wange oba I'm looking for a woman alinga maama wange.
awo abantu bali like abamu babafuna naye oluusi biva waka nti kyenakula ndabe waka kyentandika okuteeka in my mind nti bw'abanga wakulira mu family erimu maama taata ffe baana ffeka abaliwo nti tewaliwo baana balala kyekifaananyi naawe kyotambula nakyo oba byebyoto byotambula nabyo nti bwe ndiba nkoze bwe ndiba noonya partner nyagala nfune partner obanga alimu afaananyi alinamu embeera za maama wange oba alinamu embeera za taata wange oba amaka tugafuule nga bwe gaali ewaka nti ewaka byaliyo and everything. So oluusi obulamu abantu tebabutusomesaako reality. Abazadde abamu balina statements ze bakozesa kulazikulabe gye ndi jojja nti all those statements bo tebakubuulira gyali obulamu buli butya. What is the reality? Because nze omwana nja kukwata I used to see obu videos kati ku social media nti bwe nabeerange wakanga nsala ennyaanya kino gwe bayita omutima ekyo kyawaggulu ekyo nsala nga kisala kinene n'ekisuula eri naye bwe mbadde nze okakekejjula bwoti kasaako kaliko kakojjako kokka n'olabira ddala ng'ennyaanya yonna okumpi ojjula kugisala kugimalawo naye ng'ate bwe wali ewaka osuula n'emmere because si gwe wali obigula naye ebyo byonna abazadde tebabitugamba nti omwana agenda okula nga living that extravagant life but because they were not guided from home because amaka oluusi agabavuga kuteeka mu layini oba bagula kwota ya sukali nga mwana mwino ginywako mukwano jajinywanga wegendereza okekkereza olina okubalirira ne thank you kuba omutalina okunywa kyayi ku makya mutuntu n'olweggulo naye ate amaka agamu amaka agamu because nze nzijukira edda nga okweyongeza kyayi nga kiba kive like onywa otya kyayi ne weeyongeza oba onfuna nti tubalirira sukaali sukaali tumubalirira so gwe tolina okitegedde man naye kati wano osobola okunywa kacyayi ne kakuwoomera noga kanyongeremu ekitundu ky'ekikopo yes naye bw'oba ng'oli mwana muto life ebeera wano ku silver plate bakulowooleza everything you have to do. By the way, even those from a humble background, it's not even on a silver plate for rich people. Okezenga mva mchalo ewaffe erenge Masaka. Nenga life gen living everything mama ange yamayino kumanya chinkoze. So that is also a silver plate. Siwa na abana abali rich mbubi. So bwebulamu oluusi bwe tubeeramu abaana abasinga. Batono nnyo abafunye omukisa abategedde ensinga ku myaka emito. Naye ate ebintu ebyo oluusi sibi because abazadde buli wabagamba statements ezo kulazikulabe. Gye ndi jojja kati gomwana obeera ogamba mama yali ategeeza omala kkula n'otuukayo n'olyoka omanya nti muzadde wange yali ategeeza kino na kino so nga ate omwana bwe bakugamba wano ng'obudde bukyali kyova abaana abamu balakinga career guidance osanga omwana kati nganze yalina ebiroto nga 10 leero nkeera nenjagala kino nenkya nenkeera nenjagala kiri nti oluusi omwana ono bw'atagaidingibwa ng'obudde bukyali n'omulaga ensi bweri nti munnange omuntu naawe osobola okwegulirako ekintu kyo oba naawe omwana osevinga n'ogulako ekintu kyo nti gwe omuzadde bw'obeera ng'omanyizizza omwana nti gw'omuwa bw'atuuka waggulu eno bw'akula ye obulwadde obulamu bwabumanyiko bampe yetawa bampe kino abeera mu kurecevinga bureceivings naye ate naye neerabira nti naye alina okuwa oba onfuna so obulamu buno bwe tubeeramu nga tuli baana bato bamanyi okugulira baana cartoons zino gundi waliwo cartoons ezo zibateeka ku nsawo ku biba ebika Sofia baani bwe bato and all that so omwana ono they start picturing life mu mbeera bwetu nti buli kyalaba ino katuni bajiwa kino bajiwa kiri bajikolera kino bajikolera kiri naye ebyo bitandika okubeera ebirooto bye era jasanga abaana bangi nga akuze naye nga ebirooto bye bw'olaba byayagala biina katuni emu ba kamuvi akamu mwe yabiraba nga byatambuliddeko so nga ate naawe omwana olina okumanya obulamu bwo ki ky'obwagaza oluusi kirungi nnyo oluusi okuba nabyo mu bwongo oba oluusi abamu atasobodde wandiika wansi nti njagala kino nakino bwekiti ne bwekiti oba njagala kino nakino bwekiti ne bwekiti but also you have to learn in life nti mulimu bye tupulaninga ne bitajja n'otabifuna naye nga wabipulaninga wabiwandiika n'otabifuna obutabifuna tekitegeeza nti you are a failure no because like the Bible says we plan but it's only God who fulfills. Yes, so also planning obulamu nga bw'oyagala butambule at this age ngenda kuba maze okusoma at this age mbeere nga ntandise okukola amanyi omanyirawo bwe mala osoma ngenda tandikirawo okukola naye people abamaliriza osoma n'otatandikirawo okukola so bw'oba totandikiddewo okukola it's not the end of the world tobeera failure no because life has ups and downs Farida bwe tumaliriza osoma ayinza ofunirawo omulimu
Tenjo kikuba. Tenjo ayinza n'okuba nga ate ye asoma bw'akola. Naye ate nze ne mmala okusoma fena nti graduatinga ku lunaku lwe lumu ne ndyoka ntambula ne mmala n'emyaka ng'etaano. Ne nguvaako bye nasoma ne mbyesonyiwa ne ngenda ne nnyimba engoye mu kikuubo. Ninnyeeko boda ez'enjawulo ng'owulira ddala omuntu ayogera Oluzungu ng'amanyi n'ebigenda mu maaso mu ggwanga ng'amanyi n'okubyogera obulungi. Yes. Naye ng'ate yakola mawulire. Naye ng'obulamu bwagaana eno n'agamba oke kanjirangezaako wano bwejja bwe opportunity bwe libezze ate ng'akifunyeemu. Kyekyo kyaleetera abaana abamu okudiisinga abaana bagendanga mu technical schools because they felt like wogenda mu technical schools oyo abeera firi era abazadde kye baalinga bakola. Agudde senior 4 bamutwale ku technical. Agudde P7 bamuweereze ku technical. Naye ate abaana abo mu COVID baali bakola si baali ba essential worker abamu. So obulamu bw'obu picturing oluusi si bwe bubeera. Naye oluusi bwe buba nga butwistinzeemu in one or the other. Tambulira ku flow. Tambulira ku flow because mulimu ebintu bitajja kusobola kukyusa. Tosobola kuzza myaka mabega. Yes. Tosobola kuzza budde mabega. Tosobola kuzza myaka mabega. So bino byonna bye tu picturing nga tuli bato. Oluusi n'abazadde betaaga contributinga. Akubuuza oyagala kubeera ki? Oyagala kubeera ki? Because omwana bw'owuliza abaana bamaliriza P7. Bamuuza ayagala kubeera ki? I want to be a doctor, I want to be a pilot, I want to be an engineer, I want to be this. Bw'atuuka mu senior 3 ddamu omubuuzo kyayagala okubeera ki wali oyagala okubeera mu P7. Because abo abasinga batandikira okukyusa. Senior 3, senior 4, atandika olwo okukyusa. Bw'ayingira senior 5 ne senior 6 olwaba akote direction endala. So it's upon also parents to contribute mu bulamu bw'abaana bano n'ebirooto bye bayina. Nti oluusi tupicturing ebintu ebirungi. Opicturinga bulamu bulungi bwa bbeeyi naye ate biyinza okukyuka biyinza okubeera ng'ozaliddwa mu maka amagagga n'otafumbirwa mu maka amagagga. Biyinza okubeera ng'ozaliddwa mu maka maavu n'otafumbirwa mu maka maavu. Movies ezisinga ze tulaba ziba ne happy endings. Movie ntono nnyo z'olaba nga zina sad endings oba endings nga zikyuse. Because whenever they give us that is what we put in our minds. We feel like life erina kubeera nga movie. That's why abamu tutambuliza obulamu tubanga abali mu sinema. Olwana nnyo ku myaka 25 obenga ofumbiddwa. Naye okakasa ye mwami oyo gw'oyagala okulaba ne bw'oliba owezezza emyaka 5. Omwami oyo yali toxic kyenkana ki? Toxicity ye onaasobola ogihandolinga. There is a video I was watching nti mu bulamu buno buli muntu ayina kyali. Nti waliwo omuntu nga bwabanga oba yatambulirwako sente za family. Oyo bwobanga omufumbiddwa olina okugumira family yeeno nti yatambulirwako sente olina kubeera awo munnange balina okujja ewaka kubanga yalina sente. Gwe bw'oba toyagala bantu waka omuntu oyo ayinza okulema. Nti oba ofumbiddwa last born bamu babeera n'ekyejo nti wamu nayo n'osobola okugumiriza ekyejo kye. Naye waka bamukuza munnange ye last born bamuliibita bamukola bwe bati ne bwe bati. So it's upon you to understand nti life oluusi bw'ogipicturing nga si bw'ebeera. Kalenda eno obeerako ennaku naye oluusi first tesobola kubeera mu Monday. First esobola okubeera olwo kati first ya May yali Thursday. Yes. So nti sigamba nti buli first erina kubeera Monday oba erina kubeera Sunday. No, waliwo wetuuka nga first ndala. So naawe manya nti obulamu bw'ebirooto oluusi byoba nabyo bituuka oluusi ng'olina okubikyusa oba embeera gy'olimu neekuleetera okubikyusa. Because life tetambula ku straight line. Lubanga lugendo mbamu ebiwonvu ebiko amakoona and everything. So nkigamba kati abazadde bw'obanga olina omwana ewaka abaana balina ebirooto naye manya omwana aloota atya. Waliwo okuloota emisana nga byolota tebisoboka. Okiwulidde? Naye ate waliwo okuloota emisana nga waliwo ebyamagero ebijja okubeera. Because tubirabyeko. Nolaba omwana nga yava mu background njavu nnyo ng'embeera si nnungi naye nga ate alinako waali. But it's not that ng'oli bw'akikuye naye bw'ogenda okikuba. Musobola okubeera abaavu omu n'ayitawo omulala n'asigala mu bwavu. Yeah. Okay, thank you so much, Lydian. I just love how elaborative you have been. And if you're there and you're not encouraged, because for me, I feel so encouraged. Yeah, tubala. But we are not even, some of us are not statisticians. Okay, we are not mathematicians. Inti chetuwaze, bibera bitufa and all that. Bibera bija tukirira. We not tukirira. So I'm crossing over to Farida. Biwawala.
Mathi omukoze. Kitandikira for now nti biwabala nga bitambula nga wabibala mu. Math. Sometimes mathematics wasn't my best subject. Yalingane antawanyiza ddala era nze mu bantu abali surprised by their results mu senior 4 nze yali number. I was surprised they passed math. Okay. How did I even pass mathematics? Because as I remember, ndeka nakolanga namba nga nyawo. Nali kale kakasa. Nempitira ddala math ate ne muyita bulungi. Kitegeeza ebintu ebimu you just by luck. Yisa okakisa kuyita awo ne kakuyisa ku bintu ebimu. So of recent nabadde ndaba show y'omwami omu. He hosts obwana obuto between the ages of 5 to 10. Kati abeera ababuuza oyagala kubeera ki to guide them. Kakati ebiseera bisinga ewaka we bakubuuza oyagala kubeera ki ng'okuze. They don't even guide you through that path or they don't even warn you. Kugamba nti kyoyagala omanyi because omwana agenda kugamba njagala kubeera pilot. Mubuuzo pilot akola mulimu. Because they may not know yakisomye ku ssomero kati kyayagala okubeera things that he doesn't even understand. So this young boy said yagala kukulabira owa boda. Everyone was surprised. I was like, yagala kubeera owa boda. Mbufune sente ndabirire mama wange. Kuba sente azikwatako mu mpeke. So, sorry, just come a story. My young brother that follows me, when he was like way younger, like 5, about their awful. When they asked him how old, what he would want to be when he grows up, he said Omubi. So Omubi, because he had watched a movie when Omubi stole money and he had a lot of money. So he wanted to be Omubi, not until that time. I remember after some time, we back to Omubi kuchalo and he changed. Wow. But he wanted to at be least yafuna che yalabira. Yes. So sorry na moti teyagamba mbu ayagala kubeera chula because akagambo kawulika bulungi ayagala kubeera chula. So ono ye yayagala okubeera wa boda oba ayagala okubeera wa boda because aba boda bafuna mbu sente buli lunaku ate ayagala sente alabirire maama we. So kakati ne bamubuuza muye maama ayagala obeere ki? Maama nga ayagala mbeere dokita. Naye tamula kufuna sente. Lwaki ate gwe twagala kubeera dokita? Munanti kumacha maama awo wa boda sente naye zisira nko mami nga wa dokita sente. Wow. Kivudde waka. Alaba maama awo wa boda sente, owa boda mtwale kusomero. Kakati ye talaba nko maama we. Nga wa dokita. Ngagenda kuwa dokita sente kati n'abalaba namulaga wa boda na like afuna sente. Yafuna sente nnyo. Alika afuna sente nyingi naye kati njagala kubeera wa boda. Mfune sente nyingi ndabirire maama wange. So ebiseera bisinga nti byetupiikinga byetwagala okubeera mu bulamu tubipiikinga okusinziira ebintu ebitwetolodde oba n'ebyo byetulaba byetuli exposed to. Nze nayagalanga nnyo okusoma nfune degree banteekeko akakofiira. Kikulu. Kituufu. As right because not everyone yatuukayo. Yes. Banayaka akakofiira. Kati bwe nali mu senior 4 mukwano gwa muzeeyi wange namu advising ngende mu nursing. Nga siraba mu nursing bagenda kunteerako kakofiira. Ate kati osome kumala. Ngangena komera mu senior 4. Kati nga yala bakoma mu 4 na nursing akakofiira bakamuyitire. Nasi nawe nkalaba awo. Kakati ne bangamba nyogenda kubeera musawo bichujja abantu nga zesemanyi ne bye bangamba njagala kusoma bateeka kakofiira. That time it didn't matter oba nfonye degree yaki nye wanted as long as akakofiira kakumutwe. Just wanted graduate nyambale gawuni yange n'akakofiira. So my dad tried to convince me to go and do nursing. I brought mbulakingire ku senior 4 nagana nenganze ngenda mu nzenya kakofiira kange wali ngenda mu HS bandika kakofiira. That's why the whole thing era nenyingira senior 5. Kati nayingira senior 5 netunulira course gye bampa. So I now focused because nali saagala kubeera musawo but somehow a lot of people so me ekyokubeera omusawo naye nze nga sikyagala nze nali njagala nnyo okubeera lawyer kuwolereza abantu emisango. So ne ngamba nze ngenda kusoma law ne mala senior 6 bwe na applying e Makerere attack ezo ye Makerere ebyamateeka bakwano bangi kukobeekereza nga sifunye law
nga nkoze course ya education, but that doesn't take away the dream of me becoming a lawyer. So nti bye twagala bwe otuuka ku reality bikyuka mu life as it is bikyuka mu ebiseera bisinga naye ate nti ne bwe bampa course ya busomesa singa tata wange yali supportive ne dream yange jinali njagala yali badagamba Makerere bakumye genda ku campus endala bwoba kyoyagala tebakikuwadde but because my dad wasn't so supportive, he wasn't into what I wanted nandeka nesetoringira ekintu kyesagala because even when I graduated namugamba nkukolere degree on Jimaze because it wasn't main sagala kukubera musomesa I never pictured myself standing in a classroom and I am teaching kyoka akalubya n'engalo nzimene engalo ezikaluba nga abalima. I never wanted that. And era when assemble yimirira mu class is the day I went to do my internship. Chetuyita school practice ebyo when nabimala sadda mu kibiina because si kye nali njagala nze ng'omuntu nti wabula ebirooto ebimu bye twagala bibulako ababipushinga okufuuka reality nti singaawo abazadde bange bampushingira kiri kye nali njagala but for my dad ye yali agala abaana be basomere Makerere University kati nga tusobola mugamba nti Makerere okuwadde ekifo ate oyagala kujja kusomera KIU because mu kyalo university bamanyi bbiri Makerere University ne Kyambogo kakati toyina nsonga yo negenda kumugamba mbw ate Makerere bampadde ekifo okomeddewo ne mawulire by the way bebawe ebifo Makerere mukomerawo mu New Vision mu New Vision yagamba nayigenda okugula amawulire atuwadde ebifo so kakati omwana we bamwadde ekifo nakomerawo ne mawulire oliddezo okigoba kati ekiriwo kimanyi bampadde siyenjagala mbu ogendo gamba muzeeyi bampadde kitufu bampadde naye kosi gye bampadde sijenjagala It's okay that it is a chance they gave you a position because banji bana banja basaba Makerere University ne babamma so kati gwe ogenda kutandika okumuconvince ngambo mbadde samze yingende ku UCU je bankolera amateeka because banyimye kyenjagala tekigenda kusitinga well with me atagenda ki supporting because yena yayina kyayagala ng'omuzadde abaana be basomere Makerere University now dream ye kati ye full set true it is actualizing omwana we bamuwadde kati ate yiyo eri mu kufa because kyebakuwadde si kyoyagala naye nti singa ebiseera bisinga abazadde batujjako because ebiseera bisinga abazadde bye baali baagala babeere babiteeka ku baana ye kyamulema nayagala omwana wa kibeere singa abazadde batujjako ekyo ekyabwe kye badreaming n'akuleka no dreaming gwe kyoyagala you live your dreams because if they allow you to live your dreams ebisinga twandibadde tubifuna nti singa yakkiriza ne mugamba nti nze course gye bampadde sijagala nankyusa university I would be a lawyer singa mwe muli ba client bange kituufu but I am here with you because I had to go branch train journalism that is things I never imagined. I never imagined seeing myself on TV but you're good at it doing what I wanted to go in court, you know, do legal battles, not coming here teaching you politics you don't even want. But here I am asking political questions, you know, guiding all of you, doing counseling, counseling the whole of Uganda because fena tuli balwadde bamitwe nga we batuletera. Yes, but what percentage nene nnyo and we are all by the way candidates of mental health. Nga percentages zikyukamu. Yona yinzo kanga ali wansi nnyo nga aliwo omulala eryali nnyeddala. So nze ebimu ku ebyo kuwambala kakofira nakambala but not in the njagala. And I have always told it yali ngenda kugenda nsoma amateeka and she always reminds me faida no bata kesemi state tambudde. Faida no semi state tambudde tonna enrollinga and I'm like don't mind. Ne bwe ndibanga ndi mwana ngenda nsoma degree ya amateeka because it is something that I wanted and now that I am in journalism I understand the importance of knowing the law. So kati ekyo kye kiroto kyange tekinafa by the way saga gamba mbo cha the night is still young yes. But waliwo ebimu ebyali byenatuuka ebituukiridde and waliwo byemmanyi tebijja kati because time the wayitawo ne direction yachuka right now even my direction is changed because now but tubeera abato we just dream but as you grow up
otandika okulaba ebintu differently n'obiraba in reality. Kakati ogenda okulaba nti otandika okukyusaamu kombe wali oyagala, not being forced but for you to align yourself with the realities of life. Ogamba kino kye nali njagala naye tekigenda kusoboka. Yes, Mukama namusaba nampa omwami, n'omwami wange nali njagala ngende mu maka g'omwami nga ze waffe nankima naye omwami wange talina busobozi. Ekyo Mukama akikumye kangende nfumbire omwami ge tunaakola aja kujja ewaffe bamumanye mu butongole. So that those realities of life ebikuforcinga okukyusaamu mu ebyo bye wali oyagala, not because nti tobifunye naye mwaka akaseera tebiriiwo ng'ate obulamu bulina okugenda mu maaso. So ebyo weebiri kati nze nayagalanga nnyo okukola mbere ne ssente nyambe abeewaffe. And every time nga genkuba amavinzi okusaba nasabanga nnyo Mukama ampa obusobozi nyambe ewaka, nyambe mama wange, because I have seen that woman toil to make the Farid that I am today. So kakati nayagalanga nnyo Mukama ampa obusobozi nyambe mama wange, nga mama nga akeera kutuula nga talina kyakola nga ina abamulabirira nga tumutwala mudde ne bamukola check-up nga talina kimuluma. Because that is the life I've always pictured for her, because that woman, she has given us her whole. So nze nti yadde nga sinnamutuusa ku eryo ddala lye mwagalako, but Mukama mbeeredde wakisa nti ampadde obusobozi obulabirirako bato bange wensobodde. Nti kale yadde tesinnakikola to query price when nali njagala nkikolere, but at least God has supported my dreams in a way. Some of them are actualizing. Yadde ngebira bijja kujja, I know God doesn't hate me. Sinnatta muntu ze siremeza nko mbuyinza. So wabera webye ebintu ate ne wabera abaana ba dreaminga nolabanga omwana kyayagala okubeera nekyali byanjawulo. Thank you. Like I give you an example zempanze nzidde living from my family, my own, because tata waffe yatugamba leero tata wange musajja musiraamu aina different women, so that makes nti tuli abaana bangi. So yatutuuzanga in a family meeting agamba mumwe njagalamu omusomesa, njagalamu omusawo, njagalamu owa police, njagalamu omunnamawulire, njagalamu social worker, njagalamu banka, because tuli bangi. So professions izo nayetagako copy. Nga wayagala babajjanjaba nti tukubire gundi tata wa Dr. Simba line mudwaliro bwafuna obuzibu aja kubira wa police. Thank you. Aina connection wagulu, aina engineer gwatagenda saba gaya hujja mugambe ya kuzimba kino atagenda kusaba sente za plan. Nange yebisajja mugezi. Akati I want to tell you, they will force you to do a course because gwa ino kujikola okutukiriza kiroto kya tata wo okubeera n'omuntu bwange. Kati okutukiriza kiroto kya tata wange okubeera n'omusomesa nali n'okola obusomesa. Kati you will stand and say, I have an accountant, I have a teacher, I have a banker, proudly. I have a munamawulire journalist, a trained journalist wali. Kati nze buli kimu ye kye yali ayagala ebisinga bigenda bituukira kubanga ayina omupoliisi, ayina omunnamateeka, ayina munnamawulire, ayina accountant, ayina akola mu banka, ayina social worker. Kakati bonna abayina ayina n'omusawo, ayina gwe ya forcing okusoma omusawo bwe yali tayagala. Yamumuforcing because ayagala atoyina okuyita okole kiri ye kyayagala. So nti singa omuzadde atunuulira omwana nagamba nti omwana ono yadde yakoze bulungi sciences naye nga agamba ayagala kubeera munnamateeka. Yes, sciences azitegeera bulungi because oyo aba naturally bright nti buli subject emwanguyira okuyita naye ekyo ky'omukaka si kyayagala because bajja gaginga performance agamba ayise bulungi sciences agenda akole BCM naye nze nayise bulungi sciences but I don't feel myself when I do sciences. Yes. I want to do wazise wambera because instead njagala kugenda wali nkole arts. I want to understand the history of the country and how systems work and all that. Kakati omwana bwati ogenda mmoka kokola kyatayagadde because goyina kyoyagala ng'omuzadde nti ekivaamu nti omwana oyo oba omutidde future ye omutese mu kintu kyatayagala. Nze nagamba naye abantu mubaleke bakole bye baagala because when someone does kyayagala, the passion
pushing okusoma asome bulungi bayanjawulo nange gwe bakakokola kyesiyagala so nti singa abazadde batunuulira nagamba nti omwana ono yedda agambye ayagala kubeera musawo naye aggressiveness ye gyayina tegenda sobola busawo obusawo bwetaaga omuntu ali detailed ali nga paying attention ali patient so tebyagala muntu apapirira nnyo muntu ali aggressive tasobola busawo naye ate omwana akugambye ekyayagala so you guide them ongambe ekyo kyoyagala naye tojja kisobola because that is not in you in you okuba ekyo Okay, thank you so much. Nzano nali njogera nnyo ngenda beera munnamawulire ngamba n'amawulire agali up to date akayimba kakafuluma nga ani yakulagula tumusasule my mom and my siblings nze ngamba n'amawulire ku buli muyimbi era nali manyi ndowooza bwe ndiba nkoze amawulire nja kukola shows entertainment nga mbeera up to date n'ensonga zonna ezikwatagana n'abayimbi era nga nyina okukakasa nti at least naalonga agenda okubuuza ani yayimbye oluyimba olwo nga nze mumanyi actually agenda oddubuuza nga ndumanyiiko kwota oba half so nga ngamba bwe ndiba nsomya amawulire mukama waali bayagadde ndikola show za entertainment nendaba gyendi. Thank you so much, Lydian and Farida. First and foremost, I really want to appreciate these ladies, us, the ladies in studios, for sharing our lives sometimes. Yeah, it's not easy for someone to come out and speak about their lives, by the way. And I love when Farida said, Nzena njagala mateka, and she said, this is what I quoted, she said, right now, Nensomo wa teacher, Nen training wa mawulire, and I still feel like I will go for the law, be it when or when. This time around, maybe she's going to go for the law, not necessarily to stand in the dock and in court, but then to help her, which is actually as well very important. So I'm just encouraging people out there that your dream may not work in that particular time, but don't let it just die. So I work with ladies, I'm sorry, I'm going to use you as an example. I work with ladies who didn't picture themselves be like journalists. We have an IT personnel, and then we have a teacher by profession. These ladies like by different fields. Friday she never pictured to be like, a journalist. But because she never pictured to be a teacher as well, her dream didn't die there. And then Lydian pictured that, no, abuna mawulire and computer really, we work hand in hand because production to a computer. So why would I, be there and I'm just an IT? By the way, Lydian wanted to be a secretary. I'm sorry, I apologize. Yes, I apologize at first. So guys, she wanted to be a secretary. I imagine that young, beautiful girl, and she said, "I'm gonna be a secretary." So she really wanted to be a secretary. And guess what? Hey, government smart. By that time, yes. But here is the beautiful part. For some reason, Lillian is one of the people in this organization. I'm using their lives not only to brag or to do what, but I want to encourage someone out there who do like so many multiple things. She wanted to be a secretary, not necessarily. She didn't go to study that, but she acquired the skill. She got the skills, and she is doing that in the company. But she doesn't stop at that. Any IT-related things in our company, still you have to run to Lydian. You get so. Yeah. Do not let your dream die. And on top of that, she's one of the best hosts in Digitalk. Like here she is. Like so. Why am I saying that? Like, don't let your dream die. Kale nayagala kuba secretary. Go. Get that degree. If we took when we write scripts, teacher wa literature, editing. You get so. All I'm saying is, don't let your dream die because there is. And she's actually teaching right now. Yes, she teaches us because katwantukanga certain words Shalidi Antoni, she's like a dictionary. Yes. Why? She did education in literature. So don't let like your dream die because whatever nabali kinga nesoma simea watatange nesoma okangeze wajana sinsiwe nalinjagala, so you make your dream die. Sorry, die. Why am I saying dry? Nechiwela or nechifa. We have someone who did engineering for their parents. Naturally kanaga kati mwecha mwenchilese degree ya and he went and persuaded the bachelors in mass communication because it's what they did. So I'm using my colleagues' lives just to encourage young people out there. You could be in high school or primary or at campus even, but you feel like it's 15 in summer marriages and in the third year last semester. But what do I do next? My young person, here is the thing. Don't be discouraged. But
when you get that new job, at least use that knowledge you acquired in that field. Ogamet kale yadde lino dwaliro nga sasoma bya dwaliro, you know, kanyambeko receptionist. Muna reception obeera ku reception. Guno ne guno kubeera mulimu so that you know I can help out in one or the other. Yeah. Because we are in a world where people don't want like dumb people. People work with smart people. If you're not smart, insinge kuyitako. Look for that job. Start from wherever you are. When I started, I started working with Digitalk in my 3rd year semester as a volunteer. But for me, it was an achievement because all I wanted was not to look for a job after studying for 3 years. And I remember praying to God and I told God, God, even if you give me just name part-time in a media, I will be grateful. And God made sure I work in the media just like I wanted it. So tukaba government etwadde birimu tukoze, but I feel like so many young people are reluctant. Alabanga nakola education bachelor's yange tuliddawo nze sibe nali njagala and they just sit. Whereas you can say tulina abagwira bangi abalitwiya. You can say kangene nsomesa oluzungu because those people don't need too much English. It's basic English. Naike nsogera n'embeera oshegera and that is a job you have. Okay. So young people, I think yes, the government has not worked maybe. They're not my words, like you always say that the government has not worked. But there's a lot we can do. And let's learn to volunteer. Like so many minded. Because when you volunteer with someone, no one is going to want to have a volunteer at Alide. At us the rent. Yes. You never know how your job can be like. I want a volunteer yenga. Nekaleka tumuyize oka rent. So tulekera okujerege emirimu. Mpozi nature temwe gomba nnyo abanywa. Gwengola babane basire queen be baliko gamba banenze njagala beera ngono njagala beera ngono. You'll want to be like Shida Gashumba, but Shida Gashumba is a planned kid, sorry to say. Bamukolera and she's a hard worker. Because tali mbuni rambo Shida Gashumba kwa tata daddy netaka imoto kempia. Daddy ola katina be ne Range Rover genetaka. No, she works for her money and gains that. Whereas fe tetuna na daddy go so gamba daddy netaka, you know, but then you want to live like Shida Gashumba's life. So young people, it's just a call. Life tetambulanga itwajibala, but what are you doing? To make sure you fit in what is available. Just due to time, I'm going to ask Lydian Akatalekeka on the topical discussion of the day. Obulamu bukyuka nga bwe tugambye, but don't let social media move your life. Don't let social media move your life. Tokkiriza social media kutandika kusalirawo on what you have to do with your life. Because obulamu abantu babateekayo ku social media bukyuka. Muntu akuterayo obulamu akuterayo nga ali mu vibe ali mu bulamu obulungi naye nga muna agenda kusula njala. So ebintu bye tulaba ku social media tubisengeke tusivinge kyovola abaana abamu bagenze mu kukola ebintu ebiteetaagisa because they want to live a certain kind of life. They are coping from one another. Ffe bwe tuva mu ssomero si buli omuntu ogenda kubeera successful mu bbanga eryo erisooka. Waliwo abajja okubeera successful after like 10 years oliawo abeere successful nga awezeza 40 or 50 or whatever. So gwe byolaba ku social media omuntu obulamu bw'ateeka tewali muntu atalera kuteekayo obulamu nga bubi. Era buli omu ateekayo obulamu bulungi kweyagaza alinnye ennyonyi alidde bw'ati ne bw'ati atambudde mu restaurants ebibi tebabiteekayo omuntu taliteekayo abamu balina ennyumba gye bava nga wabi omuntu asula mu kasingo room naye akubako wali ewali gundi ewali tulina bubuuti mu mayumba gaffe ogamba wano wa content tabalaga byonna biggwerayo naye ng'abantu basobola babinga n'ebyokwebikka tebalina. So siivinga si buli kyolaba nti kiyingize mu bwongo obwo no. Beera n'obulamu bweyagala bwo picturing for the future. Bw'otaba picturing ogenda beeraawo ngenze kuba ekuze no because naye tomanyi kyoyagala. Naye bw'omanya kyoyagala you work towards that. Kati nga Farida wagala nti ayagala soma mateeka sorry nsusizaamu nga Farida wagala nti ayagala soma mateeka ne bwe buli badde ajja kugasoma because it's what she wants and she has also pictured her life wali eri wennyini mu direction entuufu. So know what you want. Bw'oba tomanyi kyoyagala ogenda kugweno n'eno otuuke nga naye kenyini weekozesezza ombiri okozesezza owulira okwoya and you're like I just can't do anything anymore. So know what you want. Bw'omanya kyoyagala ojja kusobola okutambulira mu direction ennungi and have people abana supporting mu direction eyo entuufu. Yes. Okay, thank you so much Lydia and Farida.
Nze njagala okusookera ddala okubeebaza okuba nga mutulabye olunaku lwaleero mpozi n'ekirala njagala kubategeeza nti life hits us different. Adulting is different. Era nze ebizibu bye nnafuna mu kukula paka wano oyinza okuba nga togenda kubifuna biyinza okujja in a different version. So don't always compare your lives to other people's lives. Even the obstacles we face byanjawulo nebyo bu successes buba bwanjawulo nti I might celebrate olwokubanga ntutema mange mudwayo nesasula bill nga eyo gwe success togenda kujja, you know, it isn't something big to you okitegeera. So life hits us differently, so we should handle life one thing at a time. Togamba yenze ngebizibu binsuukiridde nga bwe kijja bwe handling. Don't compare yenze nga Peter Mbino Lydian nga tabiyitamu, because adulting will not warn you about anything. You just face them head on. Kera kumacha no facing nga tebabi kuwarning because no one is going to warn you. We do not have the ability to see in the future. What we say here is to just guide you. We just guide you to also be able to live a responsible life. Na ese gamba mbu tugenda kuwarninga kino kigenda kubeera, no, because we do not have your destiny within our hands that we can read and tell. So banaye ebintu bino to be facing nga bwe bibabize ngamalizo nakulala as I was getting out of my door. Tuine wa faskali yakera nakirininga nomala ebise bisinga yandetero kutandika okupapiriro gamba sawa kati zigenze zizi 12 sawa kati genze 12. So today wake up, I prepare myself and sirinayo gwe mpulira akirininga. So nengana omusajja ono ngana mulabyewo ekiro. So getting out of my door ne mulaba nga yebase kukabalaza nga yebise kadeya, something like that. So in me I was like, musajja mulwadde, musajja yafudde nga teyenyenya. So nengena amukone kondabe exactly what is wrong. Ngenzo okulaba nga yenyenya nga he overslept na ye yewunyiza nti obudde bukedde. So banange yizo okubanga abadde ekyo sibwa kyanza me, I have never seen him sleep bukyanga ngenda. So ayinza kanga ine ebizibu bye byali mu battling, but because he has to fend for his family, he had to come to work. So let us face our lives as we shouldn't compare lives to other people. Thank you so much, Farida and Lydian. I still want to take this opportunity just to appreciate you every time you give in your life and you tell us about your life. Not everyone can share their lives on camera. And just to tell young people out there, don't give up. Keep pushing. Try different, maybe like directions, not so many as well. I want to appreciate abavubuka balutandikawo businesses, but also I just want to throw in a kalobozo kange. Don't you think before you start up that business you could invest elsewhere than utandikawo business and you work elsewhere? Because these businesses are almost haunted by URA to say like, oh, Tandisoka business ko bakanywedde kona, you're discouraged, you go into depression, you don't want to work anymore. So for me, I think Rach Toguzemo to say maybe akataka as you work elsewhere to get more money. Paka tukanga, because one man said that when you can't buy something twice, you can't afford that thing. If I can't buy my phone 2 times, I can't afford it. Until you find neighbor jiba, I can go into depression over a phone because I can't buy it twice. So the business says, hey, if I can't start it twice, chintu chimu chokane chijiwugula weba tingenda getting into depression. Let me stick into there nsigale nga saving akasente kange nga wenkole nejemba denko lokufuna obusente so that I can afford my business 2 times. Neighbor jijao tenuma nyonga hajo yali muchikuwanga business ejija tuneba jijajaga makali kantambule chikuluwa nko kati neto ingira depression. So young people, thank you so much for working, but let's also be strategic when it comes to work. Tetunyoma mirimu tuyagale tukole nnyo, like Farida has said, don't compare yourself with other people, love to work, and don't worry, I encourage you that God's timing is the best. See you tomorrow on the Political Dice. Bye bye. The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk.